In the last lecture, we started with the data science introduction. Introduction, it means that the subject is introduced into the syllabus and the introduction of the staff, then vision mission and POs and PSOs and POs of the department, plus then subject syllabus we have seen, and the required textbooks and reference books. So now today we will proceed with the remaining contents of a subject, and then we'll start with the actual syllabus. So here, before starting with the actual syllabus, let us see what is mean by a data science. Okay, so first is regarding, that is B.4, about title of the subject. So we are having title of the subject as a data science. So before that, so within the data science, I'm having two keywords. That is, one is data and another is science. So let us see what is meant by a data. So each of the words, data as well as science, this is known to us. It means this is not a first time that we have heard this word. So let us see what is meant by a data. Okay, so data, it means that this is a kind of information which will gain some knowledge. Okay, or if I'm giving some specific details. Okay, so when it comes to the data, that is computer science, or in terms of computer data, we say it as some series of observations, just like I'm checking how the input is given to my program, or what is the result of my this experimentation. First time it shows me only one, second time it shows me some another result. It means that data, it means that I'm observing something and from that I'm giving some response, or I'm getting some readings or facts or some execution results, etc. So data, it means that these are the details of series of observations, measurements or facts. Okay, then next, a science. So science, we know that this is a kind of study which gives me the behavior of any natural phenomenon. Okay, when we say the science, just like we are having three subparts of the science: physics, chemistry, biology. Then we can say that science explains the existing facts with some theory behind that. So similarly here, when it comes to our discipline, that is a computer science. So let us see first a meaning of science, and then let us see with respect to the computer science, what is the meaning of science. So a science is a study of nature and behavior of natural things. So this is a basic, it means pure definition, and the knowledge that we obtain about them. For example, law of gravity or Newton's three laws of the motion, etc. It means that these are the natural phenomena which from where I can gain the knowledge. So, but when it comes to our discipline, that is a computer science or any discipline, the science, it means that any body of knowledge organized in a way resembling that physical sciences but concerned with the other subjects. So here a science, it means that we are having a series of observations, and from that observations, if we are making some facts, then we can say that this is happening because of this. So it means that that becomes a science. Okay, so when it comes to the combinedly, we can say that data science is a data science encompasses preparing data for analysis, okay, including cleansing, aggregating, manipulating the data to perform advanced data analysis. So here, whatever the series of observations, म्हणजे माझ्याकडे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्याच्यावर जर समजा मी एखादा नॅचरचा लॉ लावला किंवा एखादं नॉलेज माझं एक्झिस्टिंग नॉलेज लावलं त्या माझ्या ऑब्झर्वेशन्सवर, देन आय कॅन स्टेटिंग सम फॅक्ट. ओके, त्याच्यावर मी एखादा रूल बनवतोय. That becomes my data science analysis output. Okay, so data science preparing for data analysis. Data analysis म्हणजे माझ्याकडे खूप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आहे. डेटा अनालिसिस म्हणजे मी सध्या प्रिपेअर करते, त्याच्यासाठी आधी मला क्लिन्झिंग करावं लागतं. क्लिन्झिंग, इट मीन्स दॅट wherever irrelevant data is there, remove that data. Wherever multiple data is there, remove that data.
Cleansing, it means that within that, whatever I'm requiring, that I should take and remaining in the required format. Okay, असं नाही की मला त्याच म्हणजे माझ्याकडे समजा complete नाही आहे, then I wanted to clean that into divide some sub parts, etc. Then cleansing, it means that I need data in the my required format. Then aggregating, combining some summaries, manipulating, performing some calculations, and data to perform advanced data analysis. Okay, त्याच्या बेसिसवर मी काहीतरी analysis apply करते. So analytic applications and data scientists can review the results to uncover the patterns and enable business leaders to draw informed insights. So it means that whatever the facts we are taking from these analysis, so these are used for some future insights. It means I wanted to grow my business, then these decisions can be given to the leaders so that they can take a corrective action for expanding the business. And for that purpose only, data science is booming into the industry. So this is about title of the subject. Next, total, there are 6 chapters. So out of these 6 chapters, so first is regarding introducing concept. It means that why the data science is required. Then second one is regarding programming toolkit introducing. It means which are the toolkits we will be using for our implementations. Then for analysis, which mathematical foundation is required, that is covered into the third chapter. Then in the fourth chapter, we will learn regarding the machine learning introduction. And in the fifth chapter, we will learn for the some algorithms, that is machine learning is using for getting some patterns, etc. And then we will see some case studies of the data science in the sixth chapter. Okay, so here introducing the concept, learning programming, applying the mathematics, learning the machine learning, that is machine learning basics, applying the algorithms, and some applications we are going to learn. Then why it means in the industry we know that why the data science is data science is required. Every industry uses that, but what is need of this data science? So you might be aware that right now the every end user or every human being, that is 90% of the human being that is above 18 are having the cell phones. Cell phones, not only cell phones, they are having access to the internet as well. Okay, so it means that by having a cell phone, or I can say more specifically a smartphone. So smartphone is a way through which lot much data is produced. Okay, by using a smartphone, I can say that these are accessing some user accounts, these are accessing some social media, then not only social media, creating videos, creating reels, then creating some codes, sharing those. It means that through every form the data is generated. Data is generated म्हणजे काय, मी एखादा व्हिडिओ केला म्हणजे तो सुद्धा माझा डेटाच झाला. मी एखाद्या इन्सिडेंटवर एखादं ओपिनियन दिलं, एखादं ट्विट केलं, एखादं फेसबुक पोस्ट लिहिली, that becomes again my data. Okay, or if I wished anybody, if I it means what you can say, supported any post, etc., or even if I like any post, still that record is get stored. It means that in day-to-day life, the lot much data is produced by the every human being, and because of which every company which is providing those services, they are having a large amount of data, and because of which they are facing a problem to how to handle that data. Okay, so handling that data becomes a difficult problem for every company. Let it be Google, let it be Facebook, or let it be some other sites. So every social site or every site, even Google keeps a track that which apps are installed on my machine, where I located, it means where I visited last month. It means if as well, it always has to start my location. So tracing the location, that becomes a job of my Google. So here Google is also keeping the track. Again, we are having the online mode of the purchase, etc. It means that these purchases are also
track is kept by these social sites. Sorry for the interruption. So now here, so proceed with the previous point. So it means that every company is facing the problem. So here, not only handling that data can be handled just like Hadoop or big data technologies, etc. But the main point is that how we can use this generated data to have much more elaboration to the, it means providing the best services to the customers, then in expanding my business. And for this purpose we are taking this data, that is we wanted to know everything about the customers. It means how the product is used by the customer, for which purpose it is used, and how we can use that use, it means why the customer is using that thing, we can use for the next marketing strategy. And for this this data is required for the taking business decisions. Okay, and for this purpose data science is required. And because of this, right now it means as every industry is moving, it means up to 2020. So these are companies or industries are only, or organizations are only keeping the data, keeping the customer reviews, keeping the customer data, but never this was used for, it means every industry was not making use of this data for the next marketing strategy. Now here the, right now the industries are knowing know that this existing data we can use in order to take another business decisions. And for this purpose these are processing that what is the views of customer, what is the response of the customers, how customers behave as per the every incidents, etc. And for this purpose we need to analyze this data. And for this purpose analysis, handling this large amount of data, again the data is unstructured. It means that I cannot guarantee that every data is in terms of text. I cannot guarantee that every data will be of type videos, etc. It means any type of data the user can respond or the enterprise can have. And for this purpose, we are using the data science. Data science, this will read those data, that is capture those data, analyze those data by using some machine learning algorithms, and
take some patterns or use some patterns. Patterns म्हणजे काय की बाबा हा रूल एवढ्या लोकांना सॅटिस्फाय होतो, म्हणजे समजा मॅक्झिमम कस्टमर मध्ये जर तो रूल जर फाइंड आउट झाला असेल तर मग मी तो रूल बाकीच्या दुसऱ्या कस्टमर्सला माझ्याकडे अट्रॅक्ट करायला यूज करू शकतो. सो and that is the main purpose of the data science, and on this basis the business decisions are taken की बाबा जो नेक्स्ट स्लॉट म्हणजे नेक्स्ट माझे कस्टमर जे ऑडियन्स आहेत त्यांना माझ्याकडे जास्तीत जास्त कशा प्रकारे अट्रॅक्ट करता येईल. अँड फॉर दिस पर्पज मेजर बिझनेस डिसिजन्स आर टेकन की बाबा आपण हे इम्प्रुव्हमेंट करूया किंवा याच्यावर अशी स्कीम अप्लाय करूया. सो इट मीन्स दॅट इवन दो कंपनी इज इन्व्हेस्टिंग ऍट दिस टेकिंग सच बिझनेस डिसिजन्स, बट दे आर हॅव्हिंग lot much market to grow, and for this purpose data analysis is required. So let us see the in terms of writer. So data science reveals trends म्हणजे सध्या काय चालू आहे and produces insights that businesses can use to make better decisions. म्हणजे सध्याचे जे ट्रेंड आहे म्हणजे आता सध्या माझे कस्टमर्स काय करतात त्याच्या बेसिसवर मी काहीतरी पुढचं डिसाइड करेन की बाबा हो असं असं या गोष्टीला पण ते असंच रिॲक्ट करतील. दॅट बिझनेस कॅन यूज टू मेक बेटर डिसिजन्स की हो आपण या सेक्टरमध्ये इम्प्रुव्हमेंट करू शकतो. क्रिएट मोर इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस. ओके, सो डेटा इज अ बेडरॉक ऑफ इनोव्हेशन, बट इट्स व्हॅल्यू कम्स फ्रॉम इन्फॉर्मेशन डेटा सायंटिस्ट कॅन ग्लीन फ्रॉम इट and then act upon it. ओके, म्हणजे हे जे ट्रेंड्स आणि प्रोड्युसर्स म्हणजे जो काय आपण पॅटर्न अप्लाय करतोय म्हणजे जो काय पॅटर्न आपण रेकॉग्नाइज करायचा प्रयत्न करतोय एक्झिस्टिंग डेटामधून, तो कसं की एक लार्ज इन्फॉर्मेशन पासून तो एखादा रूल वगैरे अप्लाय इट मीन्स रेकॉग्नाइज केलेला असतो. So as amount of data generated and collected by businesses increases, so their needs for the data scientist. And for this purpose, if I wanted to perform analysis, I wanted to find the patterns, I wanted to recognize the facts, then the one who is doing the analysis, that person is required, and that person is nothing but a data scientist. Okay, so and because of this, every industry is demanding for the data scientist, and because of this, it is creating a lot much job opportunities for the data scientist. And for this purpose, this course is introduced so that you can apply for that job market and can have a better insight or better career option. Okay, and for this purpose, learning this subject is also important. So what we are gaining from this subject? So in the course we are having, it means at the end of this course student will be able to, so first is understand the concept of data science, then demonstrate understanding of the mathematical foundations needed for the data science, collect, explore, clean and manipulate data to convert it into an appropriate form, then implement models such as k-nearest neighbors, naive Bayes, linear and logistic regression, decision trees, neural networks, and clustering. Okay, so here these are the models which we need to implement and build data science application using Python based toolkits. Okay, so here we are building the models, but we are having some we wanted to build some applications using Python based data toolkits. So and after this we are having this ICA policy. So here I'm covering this B1 to B8 point as a part of our subject coverage, that is subject introduction and coverage syllabus, that every student must know that how the 25 marks are given. So this is based on the offline conduction of the program or offline running of the course. So usually when online mode is there, we are preferring unit test or class test. But here when it comes to the offline, so we are having assignments, that is total 6 assignments are there, and those 6 assignments will be checked whether timely submission is there, presentation of write-up is well, and on this basis student will get 4 marks. Then we are having a lab book because we are having a subject with the lab practical and assignment. So there are categories of the subject. This is a institute level decision that
those subjects which are only theory, categorized under A1 and A2. A1 for having a practice session, A2 for not having a practice session. Subjects with lab practical and assignment, this is a B category, and C category is subjects with only practicals. Okay. So we are having subject with lab practicals and no practice session. So B2, then in the lab book, again, we are having 8 to 10 experiments. And for this purpose, if we are performing implementation, complete the journal write-up and defining or writing well into the lab book, then we will get 6 marks. Then unit test, that is a per chapter test we are having. So alternate chapters we are having 1, 3, 5, etc. And for this purpose, per test, you are having 2 marks. So total 6 marks you can get. Then triple P write-up, 4 marks are there. For the oral, we are having 2 marks. And for the lab test, we are having 3 marks. And in such oral, 25 marks are there for the ICU. Again, so other than this, ICU policy can be, it means this was the first category, this was the first part, that is continuous evaluation. And your marks can be affected by your attendance as well as your general behavior and participation of the student. That is how the students behave professionally. For example, coming, reporting on the time, then responding to the class. That is whenever I'm asking the questions, how with the way you respond. Then this professional behavior we are considering for the as for the marks also. So here, if student is having 100% attendance, we are having student can gain +3 marks. Existing marks, okay. If student is getting 24 marks, then this +3 are not applicable. But this can be a criteria based on which student can gain. Then 95 to 99 +1, 90 to 94 0, 85 to 89 -2, and 80 to 84 we will get -3 marks. Okay, so here we completed the syllabus, points which we need to cover before starting the actual syllabus. Now, if you don't have any doubt, may I move to the actual syllabus? So I'll skip this presentation. So, okay, our first chapter is Introduction to Data Science. So, introduction, it means that this is the first step where we will know what is meant by a data science. So, everywhere, whenever we are trying to learn any new thing, trying to know the new people. So, introduction is always the first part of that. And that's why the chapter name is Introduction to the Data Science. So there are 4 points: concept of data science, traits of big data, then web scraping, and last point, analysis versus reporting. Okay, so let us start with that is title of the chapter, introduction. That is a preliminary part leading to the main part. So before learning the main part of the data science, whatever the primary part is there, that will be covered into this chapter. So data, individual facts, statistics, or items of the information. Then science, it always called as knowledge. As of facts or principles, knowledge gained by systematic study. Okay, that I can say that is science. So why, that is what is covered into the chapter. That is, it covers the why there is need of a data science into the study, into the syllabus, into the subject. Okay, then unless and until we study the introduction, we cannot go for studying the data science. That's why this chapter is important. So, and chapter outcomes. After learning this chapter, student will be able to understand the need of data science
and understand the difference between analysis and reporting in terms of data science. So these are the two chapter outcomes we will be having, gained from this chapter. So let us start with the bit by bit syllabus. So now let us take a most widely used social site, that is a Facebook. So Facebook will ask you to list your hometown and your current location. Then apparently to make it easier for connect with your friends and find connection. Okay. But did you think that this is only purpose of the Facebook to know your location and know your friends? Yes. May I know any other reason? Will anybody respond me? Okay, and not only Facebook, but whenever we are applying for some forms, etc., always we perform user locations. User location just like my permanent address, my corresponding address. Again, uh, during the payments, etc. Again, it means right now whenever we are going for the online payment, always it is necessary to switch on the location. Okay, so it means that, do you think that location, this is only to give the sense of security to the user? No, here the location giving, it means that it is tracking me down, the system is tracking me down that where I can visit. So here Facebook asks you to list your hometown, so I will list that yes, I'm from the Pandharpur. So from the Pandharpur, again, it will ask me for the specific location. Then that is regarding the schooling, regarding the college, regarding the job profile. So here, after listing those details, okay, if I'm listing those details into the my Facebook or any social other site, just like Twitter or LinkedIn, etc., then it will show me the friend list, those who are from the same profile, okay, same background. For example, along with me, there are other students also who have studied from this very. There are other students also who are working, other people are there who are always, it means working into the Sweri. There are other people who are into the it means Pandharpur, same location as that of the me. So it means that whatever this categorization is there, that categorization will be recognized by the Facebook, and Facebook will show me that you can send friend request to the so and so listed people. So then consider that out of that, if I found two of my friends, okay, after making those friends, it will check who are the friends of that friend. Okay, and based on that, it will suggest me whether send friend request to the those friends. Okay, it means that here it is tracking down that if consider that Nimisha Deol, this friend request I have accepted or send my friend request, and on the Facebook, she is my friend. So then all the friends of her will be suggested to me by the Facebook, indicating that I can have the profile same as that of them. And if she is my friend, her friends can be also my friend. It means that this is just creating the multiple threads. Again, if consider that right now, me and Nimishanam share the same background, that she is from Pandharpur, I'm from Pandharpur, studied in Swari, and job location also same. But consider that Trupti Dumarna, she is having separate location. Then she is having her schooling at some another location, and consider that another job profile, it means before that, right now consider that she has attended college here within the last month only, and before that she was having some at another location. But if consider because of students, if I accepted one student and that student has also sent friend request to her as a teacher, then she will be also given to me as a friend suggestion. It means that here one thread will be checking whether I'm having the common background,
one thread will be checking what is a friends or who are the friend of my friend. Okay, it means that here it is producing a large amount of data so that I can connect to the multiple people. So this is a visible aim of the Facebook. Okay, visible aim that Facebook want to connect more and more friends of mine with me. Okay, so but do you think that that is the only purpose of the Facebook? याच्या मागे दुसरं त्यांचा काहीही मोठं नाहीये असं इमॅजिन करू शकता का तुम्ही? प्रॉब्लेम कळालाय? आतापर्यंत एक्सप्लेनेशन कळालंय? ओके, at least problem is clear. ओके, सो याच्या मागचा फेसबुकचा पर्पज काय असू शकतो? Consider that after now I'm having consider that 50 students are in contact with me. Out of those 50 students, consider that 20 has job location into the Pune, 10 are there as entrepreneur, and 20 are there which are distributed to some another places for the job or anything else. Okay, it means that if I'm having 50 these current students which are moving to some another locations, then it might happen that in the next batch of the 50 I will having the same pattern. म्हणजे की माझ्या एका बॅच मध्ये काय झालं की 50 जण पुण्याला गेले, 10 जण एंटरप्रेनर म्हणून समजा स्वतःचे बिझनेस स्टार्टअप केले and they are at the hometown only, and 20 are there who are distributed to some another location, some in Nagpur, some in Nashik, some in Osmanabad, etc. for their own settlements. So now it means that out of that आता हा माझा एका बॅचचा पॅटर्न झाला. दुसऱ्या बॅच मध्ये माझे काय झाले की 30 स्टुडंट जे आहेत ते पुण्याला सेटल झाले आणि त्यातले जे उरलेले जे 20 होते त्यातले 10 जण किंवा 15 जण डिफरंट लोकेशन्सला आहेत, म्हणजे अदर दॅन द होम लोकेशन, अँड 5 आर देअर हू आर ऍट द देअर होम टाउन फॉर द अनदर बिझनेस. सो इट मीन्स दॅट याच्यामध्ये पॅटर्न काय फाइंड आउट झाला की बाबा माझ्या प्रत्येक बॅच मधले एवढा एवढा मॉब माझा पुण्याला सेटल होतो. सो कन्सिडर दॅट दे आर थ्रू द इन कॅम्पस दे आर गेटिंग सेटल्ड इन टू द पुणे. सो इन कॅम्पस सेटल म्हणजे काय की त्यांच्या त्याच रिपीटेड कंपनीज असतात. मग माझ्या फ्रेंड रिक्वेस्ट मधून म्हणजे माझ्या फ्रेंड लिस्ट मधून फेसबुकने असा पॉइंट काढला की बाबा एवढे एवढे लोक या वेळेला मायग्रेट होत आहेत. सो ग्लोबल मायग्रेशन पॅटर्न म्हणजे काय की बाबा हे फक्त माझ्या एकटीच्या अकाउंट मधून त्यांना कळालं की बाबा एवढे लोक प्रत्येक वर्षी एका लोकेशनला जातात. म्हणजे फेसबुक तुमचं प्रोफाईल चेंज होईल की बाबा तुम्ही आधी स्टडी डेट्स वेरी होतात वर्किंग इन XYZ कंपनी. सो म्हणजे काय की तुमचं प्रोफाईल चेंज झालं, तुमच्या प्रोफाईल मध्ये एक नवीन पॉइंट ऍड झाला. बट मग याच्यामध्ये मायग्रेशन म्हणजे काय की तुम्ही जिथं आधी सेटल होत होता, जिथं आधी स्कूलिंग करत होता तिथून दुसरीकडे सेटलमेंटला पास झालं. देन हा झाला तुमचा विजिबल की बाबा हो की आपण एवढे लोक प्रत्येक वर्षी माझी पुण्याला जातात, म्हणजे माझ्या फ्रेंड रिक्वेस्ट मधली किंवा माझ्या फ्रेंड लिस्ट मधली प्रत्येक वर्षी 25 ते 30 स्टुडंट आय मीन पुण्याला जातात. हा पॅटर्न फाइंड आउट झाला. म्हणजे काय की मी म्हणजे ऍज अ मी म्हणजे मी नाही, फेसबुक काय रिकॉग्नाइज करते की बाबा पंढरपूर मधून एवढी लोक प्रत्येक वर्षी नवीन इथे येतात, नवीन येतात. हा झाला माझ्या एकटीच्या अकाउंट मधून किंवा इथल्या पंढरपूरचे जे फॅकल्टी आहेत यांच्या अकाउंट मधून घेतलेला डेटा झाला. त्याच्यानंतर असेच बाकीच्या लोकेशन्स वरून पण ते डेटा घेतील, म्हणजे बाकीचे जे इंजिनिअरिंग कॉलेजचे स्टाफ आहेत त्यांच्या अकाउंटमध्ये पण असे स्टुडंट असतील, त्यांच्यातले मध्ये पण ते काउंट करतील की बाबा प्रत्येक वर्षी कुणाचे 10 जात आहेत, कुणाचे 5 जात आहेत. मग अशा केसेसमध्ये मग ते रिकॉग्नाइज फाइंड आउट पॅटर्न करतात की बाबा पुण्यात प्रत्येक वर्षी एवढे लोक बाहेरून येतात म्हणजे मायग्रेट होतात. मग पुण्याचं माझं पॉप्युलेशन कितीपर्यंत जाऊ शकतं किंवा पुण्याची कॉस्ट व्हॅल्यू किंवा एवढे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, मग त्याच्यामध्ये एवढ्या जनरेट होत आहेत का, बिझनेस एवढा ग्रो होत आहे का, हे त्याच्या मागचं डिसिजन झालं. इट मीन्स त्याच्या मागचं हे कन्क्लुजन झालं की बाबा एवढी लोक इथे येत आहेत तर खरंच इथे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का,
एवढं त्यांना म्हणजे एवढे जॉब्स मिळत आहेत का, एवढे बिझनेस इथं ग्रो होतोय का. सो हे त्याच्या मागचं म्हणजे विजिबल नाही, पण ऍज अ कन्क्लुजन और अ रूल वी कॅन फाइंड आउट. क्लिअर आहे आता? येस मॅम. ओके, हा झाला एक रूल. आणि त्याच्यानंतर समजा की एक or consider that likes of the post. ओके, लाईक्स ऑफ द पोस्ट म्हणजे समजा की एक आता इथले स्टुडंट आहेत, मग समजा की मी एखादी पोस्ट स्वेरीची लाईक केली. ओके, consider not me as a faculty, consider me as a student who is working into the some company into the Pune. देन समजा मी जर एखादी स्वेरीची पोस्ट जर लाईक केली, मग स्वेरी नाही समजा की पर्सनल एखादी म्हणजे काहीतरी विठ्ठलाची पोस्ट आली किंवा म्हणजे रिलेटेड टू पंढरपूर, एक पंढरपूरच्या लोकेशन स्पेसिफिक किंवा पंढरपूरचा एखादा माणूस आहे की ज्यांना काहीतरी जस्ट लाईक अवॉर्ड मिळवला म्हणून पंढरपूरचा आहे म्हणून एक प्राऊड म्हणून मी एक लाईक केली कमेंट. मग जरी मी पुण्यात असले, माझ्या 50 स्टुडंट पैकी ते बाकीचे पण कुठल्या ना कुठल्या लोकेशनला असू शकतात, मग त्यांनी पण पंढरपूरची आहे म्हणून ती पोस्ट लाईक केली. सो हिअर इट मीन्स दॅट याच्या बेसिसवर कळते की बाबा एखाद्या फॅन फॉलोविंग कुठून असू शकतो. म्हणजे लोकेशन आपलं फक्त टेम्पररी असू शकतं. म्हणजे पंढरपूरमध्ये माझे स्टुडंट फक्त लिमिटेड पिरियड पुरते असू शकतात, पण त्या दिवसांच्या तेवढ्या कॉन्टॅक्टमुळे समजा मला पंढरपूरमध्ये एखादी गोष्ट जर आवडली किंवा पंढरपूर मधलं मला पर्सन, प्लेस और एनिथिंग एल्स इफ आय बिगिन टू लाईक, देन आय कॅन कम ऑन टू द फॅन क्लब ऑफ दॅट. म्हणजे त्यांच्या फॅन फॉलोईंग मध्ये मी आलो. मग त्याच्यानंतर समजा मी कुठेही जाऊ देत, म्हणजे आज नाही 2 वर्षांनी 4 वर्षांनी समजा एखादी पोस्ट जर नवीन आली तर मग मी लाईक करू शकते. म्हणजे फॅन फॉलोईंग कुणाचं कुठून असू शकतं, तो पॅटर्न पण मग फेसबुक रेकॉग्नाइज करतं. म्हणजे ओरिजिन की बाबा हा मॉब याला काय लाईक करतो, किंवा एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या प्लेसला किंवा एखाद्या डिशला, लोकेशनला, सॉंगला कशामुळं लाइकिंग मिळू शकतं किंवा त्याची बिझनेस कसा ग्रो होऊ शकतो, हे त्या लाईकच्या किंवा फॅनच्या बेसिसवर कळतं की बाबा हा कुठला मॉब त्यांना जास्त लाईक करू शकतो. मग मी काय करणार की तो म्हणजे समजा मी पर्सनची डिश किंवा पर्सन लाईक केलं की बाबा असा असा सिंगर आहे पंढरपूर मधला आणि त्यांनी हे सॉन्ग गायलं म्हणून मी त्यांची फॅन क्लब मध्ये जॉईन झाले की बाबा फॅन किंवा फॅन फॉलोईंग मध्ये जॉईन झाले. मग मी सोडून ज्यांच्या कुणाच्या अकाउंटमध्ये पंढरपूर आहे प्रत्येकाला ती पोस्ट विजिबल होणार म्हणजे काय की तेवढे लाईक्स मिळणार अँड हेन्स ग्रोविंग द बिझनेस. म्हणजे ही स्ट्रॅटेजी फेसबुक नाही तर बाकीचे सोशल साईट पण यूज करतात. म्हणजे कुठला फॅन फॉलोईंग लाईक करतो, आता समजा पंढरपूरचा फॅन फॉलोईंग जर लाईक करत असेल तर मग जेवढे पंढरपूरचे, नॉट ओन्ली पुण्यात, जिथं कोण मुंबईत आहेत, नागपूरमध्ये आहेत, नाशिकला आहेत, सगळ्यांना ती पोस्ट रिकमेंड केली जाते. रिकमेंड केली म्हणजे काय की म्हणजे ते लोक लाईक करू शकतील असं फेसबुक गेस करतं म्हणजे काय की, आणि समजा 100 जणांना टाकली ती पोस्ट म्हणजे विजिबल आपल्या होम पेजवर नवीन पोस्ट दिसतात. पब्लिक पोस्ट असल्यामुळे ती समजा फेसबुकने तिथे रेकमेंड केली, मग 100 पैकी कमीत कमी मला 70 जण तर लाईक करतातच त्या पोस्टला. मग माझे फॅन फॉलोईंग जे आहे किंवा लाईक्स जे आहेत ते वाढत जातात आणि हेच दॅट इज अ बिझनेस. अँड हे सगळं रेकॉग्नाइज करायचं काम की बाबा पंढरपूरमध्ये कोण कोण आहे हे रेकॉग्नाइज करायचं काम की बाबा पंढरपूरचे लोक त्याला लाईक करतील, हा रूल फाइंड आउट करायचं काम डेटा सायन्स करतं. Data science studies the complete history or complete data in unstructured format, finds the patterns or finds the rules or recognizes the facts, and then that decision is taken in order to promote the existing market. सो आणि याच्यासाठी डेटा सायन्सची फक्त एक डेफिनेशन नाहीये. सो डेटा सायन्स इज युज्ड फॉर द म्हणजे डेटा सायन्सची अशी फिक्स एक डेफिनेशन नाहीये, मल्टिपल डेफिनेशन्स आहेत. लेट अस सी. So this is one of the simplest definitions which I have find out. Data science is an essential part of many industries today
given the massive amount of data that are produced. Okay, it's nahi, he definition nahi hai, just introduction hai. Its popularity has grown over the years, and companies have started implementing data science techniques to grow their business and increase customer satisfaction. ओके, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हो, की म्हणजे मला जर कस्टमरचं पूर्ण बिहेवियर जर कळालं तर मग मी त्याला कसं सॅटिस्फाय करायचं हे सांगू शकते. अँड फॉर द बिहेवियर आय नीड द एक्झिस्टिंग डेटा on this product, how my customer behaves, what is the reaction, what are the reviews, if out of 10 8 has liked, what are their opinions, what is a, it means, and whatever two are there, what can be the reason that they had not liked the product. So it means that here whatever customer is there, based on the reviews or based on their reaction or based on their data behavior, we are using this in order to grow the business. So this is the one of the simple definitions. Data science can be defined as study of data where it comes from, म्हणजे data कुठून आला तो, what it represents. It means what it represents, it means that I can have any representation of the data. I can have graphs, I can have charts, I can have text, or I can have video, or I can have emojis, or I can have a photo also. It means any type of data I can have. And the ways by which it can be transformed into valuable inputs. हो, valuable inputs म्हणजे काय की त्या इमेजवरून किंवा त्या इमोजीवरून किंवा त्या टेक्स्टवरून मी म्हणजे कन्क्लुजन काढते की बाबा त्याला प्रोडक्ट तो आवडलाय का, पोस्ट आवडली का, और as we know that every emoji or every video represents a, it means काही रिप्रेझेंटेशन नसणार आहे असं नाही. समजा मला एखादा व्हिडिओ लाईक आला तर मी असं थंब करेन, एखादा GIF टाकेल किंवा हॅपीचं असं कुठलं तरी इमोजी टाकेल. म्हणजे मेनी वेज आहेत. म्हणजे मला लाईक झालं हे रिप्रेझेंट करायला माझ्याकडे खूप सारे वेज आहेत. एखादा व्हिडिओ टाकेन की वाव म्हणून वगैरे असं. मग तो जो डेटा आहे तो ट्रान्सफॉर्म इनटू द व्हॅल्युएबल इनपुट्स की बाबा कुठल्या टाईपची ती रिॲक्शन आहे. That's why these are called as valuable inputs and resources to create the business. Okay, आणि तेच इनपुट्स मी पुन्हा रिसोर्सेस क्रिएट करण्यासाठी and IT strategies अप्लाय करण्यासाठी यूज करू शकतो. Okay, so you all take a minute, read this definition and then we will go for the next definitions. असं नाही की डेफिनेशन्स म्हणजे याच्यापेक्षा पुढची डेफिनेशन कम्प्लिटली वेगळी आहे. नो, त्याच्यात वर्ड थोडेसे वर खाली झालेले आहेत, कशा कशात सिंपल वर्ड वापरलेत, त्याच्या कुठल्या डेफिनेशन मध्ये जास्त डिफिकल्ट वर्ड वापरलेले आहेत, पण मिनिंग इज सेम. Analyzing the data, finding the pattern. Okay, so take a minute for reading the definition. So let us move to the next definition. So this is a next easy definition, but this is a seems to be technical. Previous one, it doesn't seems to be technical, but simple to remember.
So let us move to the next definition. So this definition says that data science is the field that helps in extracting meaningful insights from data using programming skills, domain knowledge, and mathematical and statistical knowledge. It helps to analyze the raw data and find the hidden patterns. Okay, so here also the definition says the same thing, that this is a field. It means this is a completely separate domain where we can say that field of computer science, or not only computer science, other branches are also merging into this. So helps in extracting meaningful insights. Meaningful insights म्हणजे काय की मी एखादं वाक्य जर म्हणलं म्हणजे त्याच्यातून काहीतरी कन्क्लुजन मी ड्रॉ करते फ्रॉम डेटा युझिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स. प्रोग्रामिंग स्किल म्हणजे काय की मला असं म्हणजे विचार करावा लागेल, पण मला फाइंड आउट करायचं आहे, फीचर एक्स्ट्रॅक्ट करायचं की बाबा हा सगळा डेटा दिलाय पण त्याचा अर्थ काय असू शकतो. सो हिअर प्रोग्रामिंग स्किल इट मीन्स दॅट त्याला मी वन बाय वन माझा डेटा रीड नाही करत बसत की बाबा समजा माझ्याकडे जर 50 लाईक आल्या किंवा एका समजा पोस्टला मला जर समजा 700 कमेंट जर आलं तर मग मी कॅटेगराईज करत बसत नाही की ही चांगली आहे ही वाईट आहे असं इंडिव्हिज्युअली ह्युमन थ्रू बघत नाही. तर मी काय करते की त्याला प्रोग्रामिंग स्किल अप्लाय करते. प्रोग्रामिंग म्हणजे काय की माझी एक साईट ओपन करणार, आय मीन माझा प्रोग्राम लिहिणार, त्या प्रोग्राम मध्ये मी चेक करणार की बाबा 700 जे माझे कमेंट आहेत त्या कमेंटमध्ये कुठले कुठले कमेंट चांगले आहेत आणि नाही, हे मी प्रोग्रामिंग थ्रू काढणार. प्रोग्रामिंग थ्रू चेक करणार म्हणजे कसं की त्याच्यामध्ये आता याच्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की कीवर्ड्स चेक करूया की बाबा कीवर्ड्स की बाबा वाव, सुपर किंवा नाईस, एक्सलंट, ब्रिलियंट असे जे कीवर्ड्स आहेत अशा कीवर्डचा सेट मी घेईन आणि ते पॉझिटिव्ह कमेंट्स म्हणून रिझर्व करेन. मग त्या सगळ्यांचा कीवर्ड जो आहे तर मग मी माझ्या कमेंट्स मध्ये चेक करणार वन बाय वन की बाबा याच्यामध्ये हा कुठला कीवर्ड आहे का, त्याच्यामध्ये तो कुठला कीवर्ड आहे का, म्हणजे माझा जो कीवर्डचा जो सेट आहे त्याच्यावर मी चेक करणार की बाबा माझी कमेंट पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे. मग हे प्रोग्रामिंग स्किल म्हणजे प्रोग्रामिंग मधून मी हे डिसाईड करणार. इंडिव्हिज्युअली प्रत्येक कमेंट रीड करून मी नाही हे डिसाईड करणार. सो नेक्स्ट इज डोमेन नॉलेज. डोमेन नॉलेज म्हणजे काय आहे की बाबा एखाद्या कमेंटचा समजा टेक्निकली शब्द जर टाकले तर ते मला कळायला पण हवं. सो डोमेन नॉलेज म्हणजे की बाबा माझी वोकॅब्युलरी, आता समजा एखाद्या डोमेन नॉलेज म्हणजे फक्त पोस्टवर आणि कमेंटवर नाही तर बाकीच्या फील्डमध्ये पण मी हे घेऊ शकते. समजा मी सेन्सेक्स बद्दल बोलतीये मग त्याच्यामध्ये मला डोमेन नॉलेज असायला पाहिजे की माझं मार्केट डाऊन चाललंय का अप चाललंय ते पण मला कळायला हवं. सो डोमेन नॉलेज ऑल्सो आय मस्ट हॅव की बाबा माझ्याकडे तिथं पॅटर्न्स की म्हणजे बाबा या ह्याच्यामध्ये जास्त स्कीम्स आहेत, या स्कीमवर जास्त इन्व्हेस्टमेंट आहे किंवा याच्यामध्ये कमी आहे हे पण मला रिकॉग्नाइज व्हायला हवं. अँड मॅथमॅटिकल अँड स्टॅटिस्टिकल नॉलेज. मॅथमॅटिकल म्हणजे काय की बाबा म्हणजे त्याला कुठल्या ना कुठल्या फॉर्म्युलामध्ये मी मेजर करता यायला पाहिजे की बाबा माझ्याकडे कस्टमरचा डेटा एक्सपोनेन्शियली वाढत चाललाय किंवा एवढा डेटा प्रोड्यूस होतोय तेवढं तेवढं माझे हे होत आहेत, कमेंट्स वाढत आहेत, एका माझ्या पोस्ट मागे एवढे कमेंट्स वाढत आहेत, एवढा डेटा जनरेट होतोय. सो मॅथमॅटिकली म्हणजे काय की मी त्याला कुठलं ना कुठलं मेजरमेंट अवेलेबल म्हणजे कुठलं ना कुठलं माझं मेजरमेंट असायलाच हवं. अँड स्टॅटिस्टिकल नॉलेज. स्टॅटिस्टिकल नॉलेज म्हणजे त्याच्या बेसिसवर मी कुठला पॅटर्न फाइंड आउट करतो किंवा स्टॅटिस्टिकल म्हणजे मी कन्क्लुजन काय काढतो ते सुद्धा मॅटर करतं. सो data science is the field that helps in extracting meaningful insights from data using programming skills, domain knowledge, and mathematical and statistical knowledge. हो, सो हे सगळं नॉलेज यूज करून मी काहीतरी मिनिंगफुल इन्साइट विड्रॉ करते. सो इट हेल्प्स टू अनालाइज द रॉ डेटा अँड फाइंड द हिडन पॅटर्न्स. सो हिडन पॅटर्न मला फाइंड आउट करायचे. हिडन पॅटर्न फाइंड आउट करणं हे खूप डिफिकल्ट टास्क आहे. ओके, सो म्हणजे माझ्याकडे कुठलाच रूल नसतो. म्हणजे माझ्याकडे फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम हॅव्हिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ कस्टमर्स अँड हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मग मला गेस करावं लागेल की बाबा माझ्याकडे म्हणजे कुठले कस्टमर कुठला प्रोडक्ट करतायत, कधी करतायत, हे सगळं फाइंड आउट करण्यासाठी मला काही ना काही जो रो डेटा आहे त्याच्यामधून
पॅटर्न फाइंड आउट करावा लागतो. तो पॅटर्न सहजासहजी विजिबली दिसत नाही. मग मला प्रोग्रामिंग जरी अप्लाय करायचं म्हणलं तर मग मला प्रोग्रामिंग कुठल्या वे न करावं. आता कमेंटच्या बाबतीत ठीक आहे की बाबा मी असे असे कीवर्ड्स टाकले आणि कॅटेगराईज केलं की बाबा पॉझिटिव्ह कमेंट आहे का निगेटिव्ह कमेंट आहे. पण ज्यावेळेस मी कस्टमरचा डेटा अनालाइज करते की बाबा कुणी कुणी माझं घेतलं, मग ते एका लोकेशन एका गावातून आहे का, त्यांचं एज्युकेशन वेगळं आहे का, किंवा त्यांची 10वी कुठून झाली 12वी कुठून झाली याच्या बेसिसवर आहे हे मला कळत नाही. म्हणजे मी पंढरपूरची आहे म्हणून त्या सिंगरला लाईक केलं, हा रूल फाइंड आउट करण्यासाठी माझी हिस्ट्री बाकीच्या खूप जणांसोबत ती चेक करावी लागते की म्हणजे या सगळ्यांमध्ये कॉमन काय आहे. आणि कॉमन काय आहे हे डिपेंड्स की बाबा माझं 10 वर्षाचं डेटा आहे का 15 वर्षाचा डेटा आहे. मग माझा 10 वर्षात समजा मला पुण्याला जाऊन 10 वर्ष झाली आणि 10 वर्षानंतर मी एखाद्या पंढरपूरच्या सिंगरला जर लाईक केलं, म्हणजे ह्याला सॉंगला जर लाईक केलं, तर मग याचा अर्थ की माझा 10 वर्षाचा डेटा एक्झिस्टिंग पंढरपूरच्या लोकांसोबत कम्पेअर करणं हे फाइंड आउट होण्यासाठी खूप वेळ लागतो. सो की म्हणजे या 10 वर्षात मी अजून खूप पण काय काय लाईक केलेलं असू शकतं की म्हणजे एखादं माझं म्हणजे हॉबी चेंज झालेली असू शकते, मी अॅनिमेशनचा व्हिडिओ लाईक केलेला असतो किंवा काहीतरी रेसिपीचा व्हिडिओ लाईक केलेला असेल. मग माझ्या सगळ्यांच्या पॅटर्न मधून मी तिथपर्यंत कशी पोहोचले हे फाइंड आउट करणं डिफिकल्ट टास्क असतं. म्हणजे तो हिडन असतो पॅटर्न की बाबा मी 10 वर्षापूर्वी पंढरपूरला होते म्हणून तो व्हिडिओ लाईक केला. हा रूल फाइंड आउट करण्यासाठी एक खूप सारा ट्रॅक लागतो. आणि मी एकटी कस्टमर फेसबुकची नाहीये, माझ्या मागे खूप सारे यूज असतात की फेसबुकचे ज्याच्या थ्रू मी ते व्हिडिओ लाईक करतील. मग माझ्या सगळ्यांमधला कॉमन पॅटर्न फाइंड आउट करणं हे डिफिकल्ट असतं. and this one is also same definition, म्हणजे ही सुद्धा डेफिनेशन सेमच आहे पण डिफरंट वर्डिंग मध्ये, बट स्टील टेक्निकल and you can see. So let us read. Data science is domain of study that deals with vast volumes of data using modern tools. Here modern tools म्हणजे काय की ओके मी डेफिनेशनला येते. अँड टेक्निक्स टू फाइंड द अनसीन पॅटर्न्स. अनसीन म्हणजे रेकग्नाइज होणार नाही की बाबा हा विजिबल पॅटर्न आहे, हा नाही नॉट विजिबल आहे. अनसीन पॅटर्न म्हणजे कसे की ते हिडन असतात. ओके, सेम मिनिंग एज दॅट ऑफ द प्रिव्हियस, बट हियर इट इज युजिंग अ वास्ट व्हॉल्युम्स ऑफ डेटा and derive meaningful information and make business decisions. Okay, so same definition but the wording is different. So data science uses complex machine learning algorithms to build predictive models. म्हणजे प्रेडिक्टिव्ह म्हणजे काय की हा कस्टमरचा ऑडियन्स हे असं करू शकतो किंवा हे परचेस करू शकतात. देन the data used for analysis can come from many different sources and presented in various formats. ओके, म्हणजे मी जो डेटा अनालिसिस साठी जो यूज करते तो कुठल्याही सोर्स कडून आलेला असू शकतो. सोर्स म्हणजे काय की म्हणजे माझे एक्झिस्टिंग पोस्ट, माझ्या म्हणजे आपण फेसबुकचं एक्झाम्पल याच्यासाठी घेतोय की ते मोस्टली खूप जणांनी यूज केलं असेल म्हणून मी ते एक्झाम्पल घेते की म्हणजे डेटा यूज फॉर अनालिसिस कॅन कम फ्रॉम मेनी डिफरंट सोर्सेस. म्हणजे कुठल्याही सोर्स कडून तो डेटा आलेला असून कुठल्याही फॉर्मॅट मध्ये तो असू शकतो. ओके, सो द सेम डेफिनेशन as out of the previous. Then this is also same definition but words are different. So I'm giving the options just because whichever you like you can write it. Okay, असं नाही की म्हणजे तुम्ही ही डेफिनेशन जर लिहिली तर मी मार्क्स देईन, ही नाही लिहिली ही जर लिहिली तर देणार नाही. मला फक्त wordings, that is processing a large amount of data and giving some conclusion or giving some meaningful information, that is the main aim. But these many words are insufficient, so you can use any normal definition just like listed here. So here this one is much more lengthier but covers maximum part. Okay, so data science is field of applying advanced analytical techniques and scientific principles to extract valuable information from data for business decision making, strategies planning and other uses. Okay,
म्हणजे बिझनेस डिसिजन घ्यायचं म्हणजे काय, की आपण ही स्कीम लागू करूया की त्याच्यामुळे आपले कस्टमर्स इन्क्रीज होतील. और इफ कन्सिडर बिझनेस इज गिविंग, म्हणजे माझ्या कस्टमर रिव्ह्यूज मध्ये कुठेतरी एखादं सजेशन दिलं की बाबा हे तुम्ही कस्टमरला दिलं तर कस्टमर जास्त सॅटिस्फाय होऊ शकतात, मग बिझनेस डिसिजन घेऊ शकतो आपण की बाबा आपल्या प्रोडक्ट मध्ये ही इम्प्रुव्हमेंट नेसेसरी, तर प्रोडक्ट थोडंसं चेंज करूया. मग त्याच्यानंतर समजा चेंज जर खूप जास्त कॉस्टली असेल तर मग त्या केसमध्ये बिझनेस डिसिजन सहजासहजी घेतलं नाही जाऊ शकत. मग त्याच्या बेसिसवर म्हणजे ती व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन होती, बट बिझनेस डिसिजन घ्यायचं का नाही, कुठल्या बेसिसवर घ्यायचं, कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे काय, हे सगळं तिथं केलं जातं. मग स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग जे आहे ते त्या बेसिसवर केलं जातं की बाबा फर्स्ट स्टेज मध्ये आपण एवढीच सर्व्हिस देऊया. समजा कस्टमरना जर 4 गोष्टी सांगितल्या की बाबा ह्या 4 गोष्टींमध्ये इम्प्रुव्हमेंट आहे, मग स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग मध्ये आपण फर्स्ट सर्व्हिस प्रोव्हाइड करून चेक करूया. देन इन द सेकंड फेज वी मे गो फॉर द second service, third service, and fourth service. So planning, it means that the stages of my improvement and other users. So for this purpose, the business decisions are taken from the valuable information. म्हणजे डेटा अनालिसिस केल्यानंतर जे काय कन्क्लुजन निघतं मग त्याच्या बेसिसवर बिझनेस डिसिजन घेतलं जातं की बाबा आपण असा कम्प्लीट प्लॅन करूया. Okay. Then next, it's increasingly critical to businesses. The insights that data science generates helps organization to increase operational efficiency. म्हणजे ऑपरेशनल म्हणजे कसं की त्यांच्या ऑपरेशनची जास्त इफिशियन्सी वाढली आहे. आयडेंटिफाय न्यू बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज, म्हणजे बिझनेस कसा ग्रो होईल ते पण एखादं मिळू शकतं की बाबा आयडेंटिफाय न्यू बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज, इम्प्रूव्ह मार्केटिंग अँड सेल्स प्रोग्राम अमंग अदर बेनिफिट्स. ओके, हे बाकीचे बेनिफिट्स पण त्याच्यामध्ये येतात. So ultimately they can lead to the competitive advantages over business rivals. ओके, म्हणजे बाकीच्या बिझनेस पेक्षा म्हणजे बाकीच्या कंपनीपेक्षा आपल्या कंपनीचा कसा जास्त बिझनेस ग्रो करायचा, म्हणजे कॉम्पिटिशन मध्ये मग जास्त यावेळेस फायद्यात पडतो. So this is a data science process. Data science process, it means that initially it will go for the data preparation. डेटा प्रिपरेशन म्हणजे माझ्याकडे रो डेटा आहे, माझ्याकडे कस्टमर रिव्ह्यूज आहेत, कस्टमरचे रिस्पॉन्स आहेत, कमेंट्स आहेत, XYZ. ओके, बेस्ड ऑन दॅट डेटा प्रिपरेशन म्हणजे काय की मी किती वर्षांचा डेटा यूज करायला पाहिजे, 4 years, 5 years, 6 years, or 8 years, or maybe only 2 years. So data preparation, it means that at this point, whatever the raw data is there, that is given for the processing. ओके, दे मॉडेल प्लॅनिंग म्हणजे काय की माझ्या एक्झिस्टिंग डेटामधून मी काहीतरी कन्क्लुजन काढलं किंवा एक्सट्रॅक्टिंग द मिनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. सो ऑन दॅट बेसिस आय डिसाइडेड दॅट आय विल टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉर द इम्प्रुव्हमेंट. So planning comes under the planning for the next improvement. Model building, it means I will build a new model or new product. Then operation, it means that here the actual product will be given to the customers and on that it will check the operation. So here in the operation I can say that we are keeping the track of its use also. Okay, then communicate the result, how the product is there, whether customers are satisfied, how are the reviews, and again among the reviews discover the pattern. After discovering, if there is an improvement, again go for data preparation and the same cycle. That is here. Business, once it expanded, it doesn't mean that there is no need for the further improvement. No, improvement or change, that is a continuous activity. And for that purpose only, data science is under continuous discovering and preparing our data. That is, all the 6 steps are repeated. So please take a look at this figure.
Please go through this definition as well.
So any problem with the first point? Any of the definitions that you cannot understand, and let me know if you don't understand. We will explain. It means still it is an introduction, but the main part is that you must know what kind of data is used and what is meant by actually data science. Data science, it means that take a vast amount of data, analyzing it and producing the meaningful information. Meaningful information म्हणजे ते माझा डेटा ऑब्झर्व केल्याचा एक कन्क्लुजन असतं. नॉट ओनली वन, देर कॅन बी मेनी कन्क्लुजन्स. आणि हे कन्क्लुजन माझ्या बिझनेस ग्रो करण्यासाठी यूज केलं जातं. सो फॉर एक्झाम्पल की बाबा एखादं प्रोडक्ट फेल जरी गेलं, ते फेल गेलं म्हणजे तरी कशासाठी गेलं, माझ्या कस्टमरच्या रिव्ह्यूज काय म्हणजे त्याचा कुठे परफॉर्मन्स कमी आला ते मला तिथं फाइंड आउट होऊ शकतं. असं नाही की प्रत्येक वेळेस माझ्याकडे पॉझिटिव्हच कमेंट येते. नो, here if I wanted to find out the failure, then I can just go through the reviews. म्हणजे रिव्ह्यूज घ्यायच्या, फीडबॅक घ्यायचा, यूज करून चेक करायचा की बाबा म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी कस्टमर्सनी घेतलेला आहे त्यांच्याकडून फीडबॅक घ्यायचा. सो these are the ways through which I can know where my product is getting failed, and hence we can work in order to improve the product. हे फक्त प्रोडक्ट विषयी झालं. मग एखादा इन्सिडन्स, कुणाचं बिहेवियर किंवा एखादा डिसिजन की बाबा प्रिव्हियसली ज्यावेळेस याच्या अशा इन्सिडन्सला मी असं रिएक्ट केलं होतं, त्यावेळेस स्टुडंट म्हणजे खूप लोकांची खूप नाराजी झाली होती. समजा की एखाद्या पॉलिटिशियनचं डिसिजन आहे किंवा एखाद्या सेलिब्रिटीचं वागणं आहे ज्याच्या बेसिसवरती खूप जणांनी निगेटिव्ह कमेंट दिले. मग पुढच्या वेळेस ज्यावेळेस सेलिब्रिटी म्हणजे त्या कमेंटचा बिझनेस फक्त मीडियाला होईल, पण त्या पर्टिक्युलर सेलिब्रिटीला कळेल की बाबा हो मी असं वागायला नाही पाहिजे होतं की एक्स वाय झेड, की ज्यामुळे की मला हे असा लॉस होऊ शकतो. किंवा माझा बिझनेस एखाद्या कंपनीने एखादं प्रोडक्ट लॉन्च केलं किंवा त्याच्या बेसिसवर त्यांचा तो बिझनेस जर फेल गेला, तर मग त्याच्या बेसिसवर फीडबॅकच्या बेसिसवर ते डिसाईड करू शकतात की बाबा हा प्रोडक्ट का फेल गेला, आणि पुढचं जर समजा मी एखादा प्रोडक्ट घेणार असेल तर तो फेल जाऊ नये म्हणून मी काय प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो. सो दीज आर द थिंग्स which comes under data science, that is finding the valuable information or extracting valuable information that is necessary. सो म्हणजे याच्यासाठी फक्त 10-5 कस्टमरचा डेटा रिकॉग्नाइज करून नाही चालत. याच्यासाठी खूप लार्ज अमाऊंट मध्ये डेटा प्रोसेस केला जातो. सो as many as customers, the more accurate information will be. Okay, फक्त याच्यासाठीच नाही. देन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सायन्स एक्सेट्रा, इन टर्म्स ऑफ क्रॉप डिसीजेस एक्सेट्रा, ऑल्सो द डेटा सायन्स कॅन बी वर्क. सो याच्यामध्ये फील्ड्स आहेत की बाबा इमेज प्रोसेसिंग आहे, डीप लर्निंग आहे किंवा मशीन लर्निंग आहे. सो इन सच केसेस ऑल्सो दिस डेटा सायन्स वर्क. फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम हॅव्हिंग, म्हणजे समजा की माझ्याकडे 100 एकर्सचं फील्ड आहे. ओके, आणि 100 एकर्सच्या फील्ड मध्ये समजा मी एकच प्रोडक्ट, एकच क्रॉप प्रोडक्शन केलेलं आहे. सो विदिन दॅट केस इफ कन्सिडर आय एम अनालायझिंग द पिक्चर्स ऑफ दोज क्रॉप्स, देन मग मी चेक करेन की बाबा कुठं डिसीज जास्त झालाय का, किंवा काय करेन की बाबा मला एखाद्या फर्टिलायझरचा परफॉर्मन्स चेक करायचा आहे. फर्टिलायझरचा परफॉर्मन्स चेक करायचा म्हणजे काय की मी एक एकरच्या बेसिसवर वगैरे करेन की बाबा माझ्याकडे 4 प्रोडक्ट्स आहेत फर्टिलायझर्सचे, मग मी 25-25 एकरात डिवाइड करेन. मग त्याच्यामध्ये एकाला एवढी अमाऊंट देईन, तेवढं एकाला तेवढी, म्हणजे इथं अमाऊंट आणि 4 प्रोडक्ट्स असे मी कॅटेगराईज करेन. बाकीचे एन्व्हायरमेंट म्हणा, वॉटर सप्लाय म्हणा, हे आणि सॉइल म्हणा, हे बाकीचे फॅक्टर सुद्धा मी कन्सिडर केले. आणि त्याच्या बेसिसवर मी ग्रो केलं, चेक केलं की बाबा माझं प्रोडक्शन कुठल्या एकर्समध्ये जास्त आहे, किंवा कुठल्या फर्टिलायझर्सवर माझा परफॉर्मन्स, म्हणजे तो फर्टिलायझर एखाद्या डिसीजला ओव्हरकम करू शकतो का, माझी ग्रोथ म्हणजे माझ्या क्रॉपचं प्रोडक्शन वाढवू शकतो का, किंवा टेस्ट म्हणा, न्यूट्रिशन कंटेंट्स, हे कशानुसार व्हॅरी करतं. मग हे सगळे बाकीचे सगळे पॅरामीटर मी माझ्या फर्टिलायझरच्या परफॉर्मन्सवर चेक करेन की बाबा याच्यामध्ये हे एवढं आहे, न्यूट्रिशन एवढे आहेत, पण डिसिजन
सॉरी डिसीजेस कमी आहे, मग दुसऱ्या फर्टिलायझरचा परफॉर्मन्स मी चेक करणार. मग आता या केसेसमध्ये याच्यासाठी म्हणजे मी फक्त हे एक्सपेरिमेंट एका एकरातच 4-4 पिकांवर जर केलं तर असं नाही चालत. हिअर आय नीड अ लार्ज अमाऊंट ऑफ ऑडियन्स, आय नीड अ लार्ज अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट्स. म्हणजे असं होऊ शकतं की एखाद्या बियावर नाही हे झाला, त्याचा परिणाम झाला, म्हणजे त्याच अंडर सर्कमस्टान्सेस पण दुसऱ्यावर इफेक्ट झाला, तर त्या केसेसमध्ये मी म्हणू शकते की बाबा तेवढा डेटा माझ्यासाठी इनसफिशियंट आहे. मग आता हे 25 एकरांवर जर मी एक्सपेरिमेंटेशन केलं, मग त्याच्या बेसिसवर मी कन्क्लुजन काढू शकते की बाबा हो एवढा डेटा मला सफिशियंट आहे. त्या बेसिसवर मी असं ठरवू शकते की हे फर्टिलायझर्स डिसीजेससाठी चांगलं आहे आणि इल्ड पण माझे चांगले. मग फ्युचरमध्ये मी काय करेन की तेच फर्टिलायझर यूज करेन, बाकीचे फर्टिलायझर्स यूज नाही करणार. So it means that here, in order to make the conclusion, so this can be done in order to take a larger decisions. मग चेक करायचं की बाबा त्याचे कॉम्पोनंट्स कुठले आहेत. मग एखादा समजा फर्टिलायझर्सचा ओनर आहे की बाबा ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स किंवा फर्टिलायझर्स ते प्रोड्यूस करतात, मग त्या केसेसमध्ये परफॉर्मन्स चेक करण्यासाठी मग हे एक्सपेरिमेंटेशन केलं जातं आणि त्याच्या बेसिसवर मग एखादं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये पब्लिश केलं जातं की बाबा हो हे असं असं होतं या प्रोडक्टने. मग त्या बेसिसवर आपण म्हणू शकतो की हो हा प्रोडक्ट काम करतो. अँड फॉर दिस पर्पज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पॅटर्न्स, मग त्या 4 प्रोडक्ट पैकी कुठल्या प्रोडक्ट मुळे माझं जास्त यील्ड वाढलं, मग त्याच्यातला केमिकल कॉम्पोनंट कुठला, त्याच्यातला XYZ कंटेंट्स किती, हे सगळे बिझनेस डिसिजन. मग बिझनेस डिसिजन घेतलं जाते की बाबा याच्यामध्ये अशा असे मेडिकल केमिकल कंपोनंट्स आहेत त्याच्यामुळं माझ्या पिकांना भरभराट आली और क्रॉप production is increased. So it means that that is required for the crop production, and hence we will go for more decisions, that more business, that in future we will add these components plus another component so that the crop yield can be increased, and this will be taken as a business decision. मग स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग केलं जातं की बाबा आपण एक स्टेपला एवढं वाढवूया, दुसऱ्या स्टेपला हा कंपोनंट ऍड करूया, तिसऱ्या स्टेपला पहिल्यांदा पावडर फॉर्मॅटमध्ये, लिक्विड फॉर्मॅटमध्ये और इनिशियली लिक्विड फॉर्मॅटमध्ये काहीतरी मोर फिजिबल फॉर्म मध्ये वगैरे करू शकतो. इट मीन्स दॅट देर इज ऑलवेज अ चान्स फॉर इम्प्रुव्हमेंट. मग हे असे इट मीन्स डेटा सायन्स कॅन वर्क इन टू द एव्हरी फील्ड. अगेन फ्रॉड डिटेक्शन. फ्रॉड डिटेक्शन म्हणजे की बाबा जे सध्या आपण आय मीन email hacking, account hacking, just like OTP based transactions, etc. There also in fraud detection also the behavior is used. म्हणजे एखादा पर्सन जर समजा म्हणजे एखादा फ्रॉड जर समजा हे जर करायचं असेल, इट मीन्स इन ऑर्डर टू gain the profit, how is the behavior, that is also recognized by the data science. Then in terms of medical also, in order to find out the diseases at the early stages, the behavior of the cells is also recognized. किंवा की बाबा कुठल्या मेडिसिनला कुठलं डिसीज क्युअर होतो, कुठल्या लेवल पर्यंत होतो, त्याचा साईड इफेक्ट काय होतो का, सो दॅट इज ऑल्सो स्टडीड. म्हणजे त्याच्यासाठी सुद्धा हंड्रेड्स और थाउजंड्स ऑफ पेशंटचा डेटा रेकग्नाइज केला जातो की बाबा घेतला जातो की बाबा प्रत्येकाला एवढं दिलं तर काय झालं, म्हणजे कुणाला रिकव्हरी आली, कुणाला नाही आली, कुठल्या बेसिससाठी नाही आले, किंवा त्यांची हिस्ट्री दुसरी काय होती का, या बिझनेस म्हणजे एखादा एखादा डिसीज असतं कुठल्या लेवल पर्यंत क्युअर होऊ शकतो. फॉर दिस पर्पज ऑल्सो डेटा सायन्स इज यूज. In medical science also this is gaining a lot much gain. And in case of machine learning, so data science is used for detecting the heart attacks or other cardio diseases also. So now let us move to the next point, that is traits of big data. So do you really think that okay, so now let us come to the same Facebook, which is most widely used example or widely used content or widely used application, social media. So
Facebook, usually it is creating lot much data. Definitely, we are giving the comments, we are liking the post, we are uh, creating a post. Okay. So here, if consider that a user is creating data, so don't you think that that data is day by day, the data is increasing? Yes, data is increasing. Not only फेसबुक बट अदर सोशल मीडिया ऑल्सो आणि सोशल मीडियाचा फक्त पर्पज असं नाही राहिले की लोक कनेक्ट करायचे. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मार्केटिंग पर्पज. ओके. जसं की एखादा समजा ग्रुप आहे, ऑफिशियल ग्रुप आहे, मग त्या ऑफिशियल ग्रुपवर प्रोडक्ट लॉन्च केले जातात की बाबा प्रोडक्ट बद्दल माहिती दिली जाते. Anybody wanted to sell anything, they can also post. Or if anybody wanted to have some requirement, that also can be specified. Just like a few days back I have seen one BHK flat into my post, that is in Pune I wanted to sell this or give for the rent, then can anybody interested. So it means that it is not only used for the connecting people for only discussing or wishing every each one happy birthday or season to, or sorry, related to seasonal festivals. It is used for the other purposes as well. Again, there are blogs regarding the, that is groups regarding Java coding or some database coding etc. म्हणजे असं नाही की फक्त आणि फक्त पीपलच कनेक्ट केले जातात. त्याचा मेन पर्पज होता सोशल, म्हणजे लोकांशी संवाद, इन ऑर्डर टू इन्क्रीज. बट in order to increase the connectivity, this is using every means of information. Or for example, somewhere I have seen solved questions of 5th or 6th standards uh, textbook also, म्हणजे टेक्स्टबुकच्या खालचे जे क्वेश्चन्स होतात ते सॉल्व्ह केलेले सुद्धा पोस्ट आहेत. Similar words, the opposite words, it means every kind of information I can find into the Facebook. So it means that here this is used for the every means. So म्हणजे याचा अर्थ फक्त एवढाच की डेटा ग्रो होतोय. Okay. So do you think that if I'm using a MySQL, the traditional structured data, म्हणजे MySQL मध्ये कसं की टेबल क्रिएट केला, टेबल मध्ये डेटा टाकला. So if for the Facebook, if I'm using RDBMS or any traditional data storage processing unit, it is able to handle this type of data. म्हणजे माझा ट्रॅडिशनल जो डेटा हँडलिंगचा जो वे आहे तो फेसबुकचा डेटा प्रोसेस करू शकतो का? एनी आन्सर? इज एनीबडी लिसनिंग? Yes, I will repeat the question. My question is that in the last semester, we have seen the DBMS, database management system. So if I'm using any such relational databases, such relational database is sufficient किंवा efficient, म्हणजे तो फक्त पुरेसा आहे की बाबा माझा फेसबुक और सोशल मीडियावरचा जो डेटा आलेला आहे तो सगळ्याच्या सगळा MySQL किंवा अदर डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम थ्रू प्रोसेस होऊ शकतो का? Somebody want to ask the question? So here the answer is no. No, just because I don't have any format of data. म्हणजे जो काही मी सोशल मीडियावर माझा डेटा टाकते
त्याला काहीच फॉर्मॅट नसतो. म्हणजे असं नाही की रेस्ट्रिक्शन आहे की बाबा तुम्ही टेक्स्ट इथं लिहा, इमोजी इथं टाका किंवा इथं क्लॅप करा किंवा इथं GIF टाका, इथं फोटो टाका, असं नाही. माझ्या पोस्टमध्ये मी कुठल्याही टाईपचा डेटा टाकू शकतो, इरिलेव्हंट की बाबा कॉम्बिनेशन सुद्धा असू शकतं. सो इट मीन्स दॅट देर इज नो एनी स्पेसिफिक फॉर्मॅट फॉर द डेटा which is generated by my social media. So here it means that I cannot process that data by using a traditional data processing systems, or traditional data storage systems are also unable to store this data. And for this purpose, we are in need of a big data. Okay. So big data, it means that traits of big data, it means that why there is a, it means trait, it means that what you can say, symptoms or in terms of मराठी लक्षण, की म्हणजे माझा बिग डेटा असायचे लक्षण काय, म्हणजे मला बिग डेटा कशासाठी लागतो. सो बिग डेटा इज रिक्वायर्ड जस्ट बिकॉज आय कॅनॉट यूज द ट्रॅडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स इन ऑर्डर टू प्रोसेस द लार्ज डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द सोशल साइट्स और अदर लार्ज डेटा प्रोड्युसिंग साइट्स. म्हणजे जिथं जिथं माझा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड आहे किंवा जास्त आहे तिथं मी माझे एक्झिस्टिंग ट्रॅडिशनल सिस्टम्स यूज करू शकत नाही. सो बिग डेटा कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दॅट इज नॉट बिंग प्रोसेस्ड. म्हणजे असं नाही की प्रोसेस नाही म्हणजे काय की माझ्या असं पण नाही की बाबा मी कम्प्लीट इंग्लिश सेंटेन्स मध्येच माझे कमेंट लिहितोय. आय कॅन टाईप अ इंग्लिश अँड राईट अ मराठी कमेंट लाईक खूप छान. So this is a can be written into the English, but the meaning is in Marathi. So it means that त्याला processing साठी, so this can have some English meaning. म्हणजे असं नाही की मी मराठीत असं लिहिले म्हणजे त्याला कळेल की बाबा हे मराठीत आहे म्हणून. No, even though if I have written the English, it is unable to recognize whether the language behind these English letters is English, Marathi, or Hindi, or some another. ओके. मग त्याच्यामध्ये मी प्रोसेसिंग नाही करू शकत ऍज पर द ट्रॅडिशनल सिस्टीम. ओके. ट्रॅडिशनल सिस्टीम मध्ये माझ्या रेस्ट्रिक्शन्स असतात की बाबा तुम्ही डेटा याच फॉर्मॅटमध्ये द्यायला हवा, लँग्वेज स्पेसिफिक, टाईप स्पेसिफिक, टेक्स्टच हवा, फोटोज हवा, साइन XYZ एक्सेट्रा. So it means that, and for this purpose, we are moving towards the big data. Big data contains a large amount of data that is not being processed by traditional data storage or the processing unit. It is used by the multinational companies to process data and business of many organizations. And for this purpose, we are in म्हणजे तो डेटा स्टोर करण्यासाठी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करण्यासाठी ज्याला काहीही स्ट्रक्चर नाहीये, for this purpose we are using a big data concept. So there are three types of the data or big data we can say, that is structured, unstructured, and semi-structured. So let us see what is meant by structured. So structured data, it means that any data that can be stored, accessed, processed in the form of fixed format is termed as a structured data. Okay. So big data फक्त काही unstructured साठीच यूज केला जात नाही. So those are the three forms of this data available into big data. So any data that which can be stored, accessed, and processed in fixed format, that will be called as a structured data. Over the period of time, talent in computer science has achieved greater success in developing techniques for working with such kind of data where we can know the format in advance only and also deriving the value out of it. Okay. So there are many ways through which we can get this data. The next, unstructured data. So unstructured data, it means that any data with unknown form or the structure is classified as unstructured data. So in addition to size being huge, unstructured data poses multiple challenges in terms of its processing for deriving value out of it. ओके. फक्त असंच नाही की तो डेटा कुठल्या टाईपचा असेल हे मी गेस करू शकत नाही, बट स्टील if it categorized into unstructured data, it is huge, or it we don't know. It means what kind of data this can be. ओके. म्हणजे त्याला प्रोसेसिंग साठी कुठलं चॅलेंज येऊ शकतं, दॅट वी कॅनॉट गेस. मग आपल्याला प्रत्येक लेवल थ्रू जावं लागतं की बाबा हिंदी आहे का, इंग्लिश आहे का, मराठी आहे का, टेक्स्ट आहे का, फोटो आहे का. इट मीन्स दॅट हिअर मल्टिपल चॅलेंजेस आर देयर.
A typical example is data is heterogeneous data source containing combination of simple text files, images, videos, and etc. So every organization is having wealth of data available with them, but unfortunately, they don't know it means how to derive this value. That is, we are having data into the raw or rough format, unstructured data. And then comes a semi-structured data. Semi-structured, this is a combination of both structured and unstructured data. So we can see the semi-structured data as structured form in the form, but is actually not in defined way. For example, table definitions in DBMS. Example of semi-structured data is XML file. सेमी स्ट्रक्चर्ड म्हणजे कसं की माझ्याकडे समजा मी डीबीएमएस मधला टेबल जर घेतला तर त्याच्यामध्ये माझे कॉलम्स फिक्स असतात की 5 कॉलम अँड दीज आर द डेटा टाइप्स बट एक्सएमएल इट मीन्स दॅट त्याच्यामध्ये मी स्ट्रक्चर तयार करू शकते की बाबा एक पर्सन जर म्हटला तर मी ह्या टाइपचा डेटा घेऊ शकते पण त्याच्यामध्ये मी अजून कॅटेगरायझेशन करू शकते या पर्सनचा डेटा वेगळा त्या पर्सनचा वेगळा डेटा वेगळा त्याचे अट्रिब्यूट वेगळे याचे अट्रिब्यूट वेगळे this facility we can make available into the XML, and that's why this type of data is called as a semi-structured data. So these are the three types of the big data are there. So there are three main examples of big data. That is New York Stock Exchange. So this is producing large amount of data. That is an example of big data that generates about 1 terabyte of new trade data per day. ओके एवढा डेटा पर डे ला तयार होतो टेरा बाइट्स ओके देन सोशल मीडिया yes social media are the large producers of big data and then a single jet engine can generate 10 plus terabytes of data in 30 minutes of flight time with many thousands of flight per day generation of data reaches up to the many petabytes. Okay, so this much data is produced by the this airlines. So again, why there is a need of big data? That is because of such challenges. Okay, so you first go through the definitions of these big data, then structured and unstructured data, and then we will move towards the characteristics of the big data.
Okay. So let us start with the next point. That is with the same points. Let us see what are the characteristics of the big data. Okay. So big data, when I can say that uh, my data is a big data. Okay. So there are four characteristics, that is a volume, variety, velocity, and variability. Okay. So let us see each of the terms in detail. So actually, in terms of whatever these characteristics are called as, these are called as a big feeds of a big data. Okay, feeds of a big data. In these terms, these feeds are called. Somewhere these are listed five, somewhere these are listed only three. That is variety and variability. These two are taken somewhere see in the same terms, whereas value is another perspective added to the existing four terms. Okay, so it means that value, this is also added here, but right now we are not dealing with the values. So there are four v's right now we are dealing. So let us see what is mean by each of the v. So first is volume. Volume, I can say that this gives how large the data is. The name big data itself is related to a size which is enormous. Okay. Big data, we cannot say 1 or 2 GB to be big data. Okay. One, it is in terms of some large size. म्हणजे असं नाही की फक्त टेराबाइट झाला म्हणजे झाला big data. No, here this volume is much more, which need to be counted or in terms of measures. Okay, size of data plays very crucial role in determining value out of data. Okay, the same point again, I wanted to take some value from that data. Okay, also when a particular data can be actually considered as big data or not is dependent upon the value of data. Okay, एखादा data big data होतो का नाही, that is dependent on the volume, how much data I'm having. So volume, it means that I'm having large amount of data, enormous amount of data. Then variety. So variety, it means that this is a heterogeneous data sources and nature, both structured and unstructured data. Okay, for example, just like Facebook post comments, replies, if consider I'm filling any form, then whatever the replies I'm get, I can say that that is a structured data. So here it means that on the same thing, if I'm considering the data, then I can have data based on the newspapers, I can have social media post for that news, that is event, and I can have some other ways to take the opinions or take the feedback. It means that here I cannot guess which type of data I can have. So variety, it refers to heterogeneous source of a nature, source of nature, that is what kind of data I'm having. Both it can be structured, just like I will create any form and will know that how you feel about this event. So here, wherever I'm getting the response, so I can that I can categorize into structures. So during the earlier days, spreadsheet and databases were used only for the sources to be data considered by the most of the applications. म्हणजे एखाद्या applicationला data preserve करण्यासाठी only Excel's or that is spreadsheets or databases are used. Nowadays, data in the form of emails, photos, videos, monitoring devices, PDFs, audios, any type of data I can have, are also being considered in the analysis applications. Okay. I will take slowly. Are also being considered in the analysis applications. And this variety of unstructured data poses certain issues for the storage, mining and analysis data. सो व्हरायटी म्हणजे काय की माझ्याकडे कुठल्या टाईपचा डेटा आहे ते मला माहिती नाही, म्हणजे सगळ्या टाईपचा डेटा आहे माझ्याकडे. व्हिडिओज आहेत, पोस्ट आहेत, कमेंट्स आहेत, टेक्स्ट आहेत, स्प्रेडशीट मध्ये आहेत, फोटोज आहेत, ईमेल्स आहेत. सो मॉनिटरिंग डिव्हाइसेस, इट मीन्स दॅट येस. Is there anybody wanted to ask any question?
ओके. हे व्ही जे आहेत ना ते आपण उद्या पण घेऊयात. फक्त व्हरायटी तेवढा कव्हर करते. परत उद्या व्हॉल्यूम आणि व्हरायटी अजून परत कव्हर करूयात. सो व्हरायटी इट मीन्स दॅट कुठल्या टाईपचा रिस्पॉन्स आहे माझ्याकडे, दॅट इज हेट्रोजिनियस. म्हणजे समजा मी एखादं प्रोडक्ट रिलीज केलं. Okay, let me repeat structured and unstructured data. Hmm. Okay, let me show you the example. I cannot have this. Okay, समजा माझ्याकडे हा टेबल आहे. Okay, right now I have complete screen share. Okay, complete screen share मध्ये कन्सिडर करा की मी एखादी एक्सेल ओपन केली. ओके, एक्सेल मध्ये I asked students to I asked students that here you should enter roll number. Okay. Here I asked to enter the marks. Here I asked address. Okay. And here consider I asked that enter your phone number. Okay. So here this type of data I'm requesting from the users. Consider that students right now are my customers where I'm taking feedback about the students. Okay, and here I'm asking to give the feedback. So in the feedback I can have words like it means feedback एकदा तुम्ही 1 to 5 च्या स्केलवर देऊ शकता असं मी तुम्हाला रेस्ट्रिक्शन दिलं. ओके, मग हा कसा झाला की हा माझा स्ट्रक्चर्ड झाला. स्ट्रक्चर्ड म्हणजे कसं की तुम्हाला इतर रोल नंबरच टाकावा लागेल, इथे तुम्हाला नेमच द्यावा लागेल, ऍड्रेसच द्यावा लागेल, फोन नंबरच द्यावा लागेल. आणि फीडबॅक मध्ये समजा मी तुम्हाला 1 to 5 रेटिंग जर विचारलं तर तुम्ही असं नाही करू शकणार की ते एबीसीडी काहीतरी टाका आणि झालं नाही. हा डेटा मग माझा इनव्हॅलिड डेटा झाला. फीडबॅक मध्ये मी काय करेन की समजा मला टीचिंग आवडलं तर मी 5 मार्क्स देईन, नाही आवडलं 1 देईन, somebody else make it 2, 3, 4 or etc. ओके, इट मीन्स दॅट मग आता इथं कसं स्ट्रक्चर फिक्स आहे माझ्याकडे. स्ट्रक्चर म्हणजे काय की त्या ऑडियन्सना जे काय माझे कस्टमर्स आहेत त्यांनी फीडबॅक जर द्यायचा म्हणला तर याच फॉर्मॅटमध्ये ते देऊ शकतात. इथं कुठलंही सजेशन वगैरे ते ऍड करू शकत नाही. ओके, हा झाला माझा स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा. Whereas if consider I'm writing here unstructured data. Okay, unstructured data म्हटल्यानंतर okay, can you guess what type of data it is? Whether it is a text, image, or I can have videos. Okay, म्हणजे माझ्याकडे कुठल्या टाईपचा मला रिस्पॉन्स आलाय. आता इथं माझे एखादे रिझल्ट आहे, ही माझी एखादी टेक्स्ट फाईल असू शकते, इथं माझी एखादी वेब पेज असू शकतं, किंवा इथे एखादी पीडीएफ वगैरे असू शकते. म्हणजे काय की मला जो डेटा मला या क्वेरीला जो रिस्पॉन्ड आला आहे तो कुठल्याही टाईपचा मला रिस्पॉन्स असू शकतो. त्या माझ्या इमेजेस असू शकतात. काय मान्यावर क्लिक. ओके, म्हणजे इथं माझा स्ट्रक्चर म्हणजे माझा डेटा कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आहे ते मला माहिती नाही. ओके, अनस्ट्रक्चर्ड ज्याच्याकडे स्ट्रक्चरला बंधन नाही. व्हेअरएज
if I'm referring to this data, I have restriction that I should enter here roll number only. इथं मी दुसरा डेटा जर टाकला तर तो valid नाही. Here if I'm entering 1, then it means that this is a valid data. If I'm entering A, it means that this is name of the customer. Here I am passing the address and here I am passing the phone number. म्हणजे इथं माझं स्ट्रक्चर फिक्स आहे की बाबा मी कुठल्या टाईपचा डेटा देणार आहे. पण ज्यावेळेस मी इथे एखादी क्वेरी लिहिते म्हणजे किंवा एखाद्या फेसबुकच्या पोस्टला रिप्लाय करते म्हणजे काय की तिथं मला प्रत्येक टाईप ऑफ डेटा अवेलेबल आहे. म्हणजे मी कमेंट मध्ये देऊ शकते की बाबा हो खूप छान आहे किंवा एखादा इमोजी देऊ शकते की हो छान आहे किंवा एक्सलंट ब्रिलियंट असे वर्ड्स यूज करू शकते. म्हणजे तिथं मला वर्डला एकतर लिमिटेशन नाहीये किंवा एखादा एक GIF देऊ शकते ज्याच्यामध्ये छानचं रिस्पॉन्स आहे तसा देऊ शकते किंवा एखादा व्हिडिओ आहे की बहुत अच्छा करके मग तो व्हिडिओ पण मी तिथं पोस्ट करू शकते. मग माझ्या त्या रिस्पॉन्सला म्हणजे मी त्या प्रोडक्टच्या रिस्पॉन्सला जर समजा एखादा म्हणजे त्या प्रोडक्टवर जर एखादं ओपिनियन जर देत असेल तर ते ओपिनियन कुठल्या प्रकारामध्ये म्हणजे कुठल्या वेनं दिलंय, इमेजेस मध्ये दिलंय, टेक्स्ट मध्ये दिलंय का व्हिडिओ मध्ये दिलंय ते मॅटर करत नाही. फक्त दिलं मग त्याला स्ट्रक्चर नाही की बाबा तुम्ही एकाच मिनिटाचा व्हिडिओ द्यायचा असं असंच बोलायचं किंवा हेच असलं पाहिजे असं त्याच्यात रेस्ट्रिक्शन नाही. जिथं रेस्ट्रिक्शन नाही मला तो माझा झाला अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. आणि जिथं मला रेस्ट्रिक्शन आहे इथं मी माझी इमेज टाकू शकत नाही किंवा इथे एखादं इमोजी नाही टाकू शकत, इथं मला टेक्स्टच डेटा द्यावा लागेल. मग जिथं माझा फॉर्मॅट फिक्स आहे जिथं मला रेस्ट्रिक्शन आहेत की बाबा त्या डेटाला तुम्ही काय द्यायचंय तो झाला माझा स्ट्रक्चर्ड डेटा. आणि जिथं मला रेस्ट्रिक्शन नाही तो झाला माझा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. हे झालं ह्या दोन्हीमध्ये. पण ज्यावेळेस XML म्हणतो आपण म्हणजे जो माझा थर्ड टाईप आहे त्याच्यामध्ये कसं असतं त्याच्यामध्ये मी काय करणार की बाबा एक कस्टमर आहे त्या कस्टमरचे कसे आहे की मला थोडेसे कंटेंट घ्यायचे मग मी काय करेन की आयडीचा टॅग देईन त्या त्या पर्सनचा आयडी घ्या. मग आयडी मध्ये म्हणजे आयडी घेतला पुन्हा त्या कस्टमरचं नेम घेतलं मग मी नेम मध्ये पण घेतलं. मग आता कसं केलं जातं की ज्यावेळेस XML म्हणतो XML मध्ये ना एक ट्री जनरेट होते. ट्री म्हणजे काय की पर्सन मध्ये हे सगळे माझे मी डिटेल्स घेते. मग पर्सन मध्ये मी तर नेम घेईन ऍड्रेस घेईन जे जे काय पाहिजे मला मी पर्सन मध्ये घेईन. ओके हा स्लॅश पर्सन म्हणजे माझा हा पर्सन जो आहे त्याचा डेटा कम्प्लीट झाला. हा झाला माझा पर्सन एक. दुसरा पर्सन काय आहे की आता काय काय कसं असतं की फॉर्म मध्ये कसं की काय काय फिल्डला स्टार केलेलं असतं आणि काय काय फिल्डला ऑप्शन दिलेला असतो. ऑप्शन म्हणजे काय की हे तुमच्या मनावर आहे की तुम्हाला तिथे रिस्पॉन्ड करायचंय का नाही. आणि काय काय फॉर्म मध्ये असं असतं की समजा मी माझा आयडी नंबर जर टाकला म्हणजे समजा की कुठे कुठे मला पॅन कार्ड नंबर विचारतात कुठे कुठे मला आधार कार्ड नंबर विचारतात. मग समजा प्रत्येक ठिकाणी मला UID कंपल्सरी केलाय. ओके पण मला पॅन नंबर हा कंपल्सरी केलेला नाही. ओके पॅन कंपल्सरी नाहीये माझा ड्रायव्हिंग लायसन्स नंबर कंपल्सरी नाहीये. ओके हे कसं की हे जे फील्ड आहेत म्हणजे हे जे पॅरामीटर्स आहेत ते सगळ्यांना अप्लिकेबल नाहीये किंवा असं असतं की फॉर्म मध्ये येस आणि नो असे दोन पॅरामीटर असतात. समजा मी येस वर जर क्लिक केलं तर एक वेगळे सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स येतात आणि नो वर क्लिक केलं तर हा सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स मला अप्लिकेबल नाही होत. मग तशा केसेसमध्ये येसला वेगळं स्ट्रक्चर आणि नो ला वेगळं स्ट्रक्चर म्हणजे स्ट्रक्चर तर आहे पण याला वेगळं आहे आणि याला वेगळं आहे. मग तशा केसेसमध्ये XML काय करतं की एका पर्सनचा जो अट्रिब्यूट सेट आहे तोच सगळ्यांना अप्लिकेबल आहे असं नाही. त्या केसमध्ये मला पर्सन 2 ला तो काय करतं की जो मिनिमम सेट ऑफ माझा अट्रिब्यूट्स आहे ओके हा मिनिमम सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स आहे कन्सिडर करा. याच्या व्यतिरिक्त पण अट्रिब्यूट मध्ये काय करतं की तो मला अजून पॅरामीटर्स ऍड करायला प्रोव्हिजन करून देतो. म्हणजे स्ट्रक्चर पर्सनच आहेत हा पण पर्सन आहे हा पण पर्सन आहे पण याचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे याचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे. मग अशा कॉम्बिनेशनला म्हणायचं सेमी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर तर आहे पण प्रत्येकाचं वेगवेगळं स्ट्रक्चर आहे. हा मग इथं मी माझा पॅन नंबर घेतला
समजा याला दुसरी कुणीकडे तरी कुठेतरी फॅसिलिटी हवंय, आउटसाइडला जाण्यासाठी हा पर्सन इंटरेस्टेड आहे. मग त्यानं येस केलं, येस केल्यावर मग मी लिस्ट ऑफ म्हणजे याची घेणार की बाबा तो कुठल्या कुठल्या कंट्रीमध्ये जायला तयार आहे. मग हे जे पॅरामीटर आहे ते फक्त या पर्सनला अप्लिकेबल होतं. मग याचा सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स वेगळा आला आणि याचा सेट ऑफ अट्रिब्यूट्स वेगळा आला. मग तशा केसेस त्या टाईपच्या डेटाला म्हणायचं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर प्रत्येकाचं आहे, पण हे स्ट्रक्चर प्रत्येकाला अप्लिकेबल नाही. याचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे, याचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे. मग देन दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड अँड अनस्ट्रक्चर्ड. समजा फोटो अपलोड करायचे कुठल्या तरी साईटला, मग फोटो अपलोड करायला कंपल्सरी नाही केलं तिथं. मग तशा केसेसमध्ये फोटो याला अप्लिकेबल नाही होणार, याला तो अप्लिकेबल होईल. ओके, so it means that here again the list of attributes will be different and hence this will be called as a structured and semi structured type of data. Clear आहे आता याच्यामध्ये? Structured, semi structured. ओके, इवन म्हणजे हे फक्त डेटामध्ये झालं. इवन आपल्या ज्या मशीनवरच्या ज्या इन्स्टॉल्ड ऍप असतात त्या पण स्ट्रक्चर्ड आणि नॉन स्ट्रक्चर्ड असतात. स्ट्रक्चर्ड म्हणजे कसं की त्या फाईलमध्ये काय म्हणजे फाईलचे टाईप आहेत. फाईलमध्ये काय हे मॅटर करतं. समजा मी काय केलं की ही फाईल सेव्ह केली, सेव्ह ॲज समजा लेक्चर 1 म्हणून सेव्ह केली ही फाईल. ओके, आणि पुन्हा काय केलं मी की ही फाईल ओपन केली. ओके, ही एक फाईल ओपन करण्याचा वे आहे. पुन्हा काय केलंय की मी काय केलंय की क्विक ऍक्सेस मध्ये गेले आणि क्विक ऍक्सेस मधून ही फाईल रिसेंटली ऍक्सेस होते म्हणून ही परत क्लिक केली, पण माझी फाईल डबल ओपन झाली का? येस, वी आर हॅव्हिंग द सेम फाईल ओपन ऍट 3 डिफरंट टाइप्स. थांबा, मी नोटपॅडचं एक्झाम्पल नाही घेत, मी वर्डचं एक्झाम्पल घेते. ओके, वर्डचं एक्झाम्पल घेण्यासाठी ओके, हे माझं डॉक्युमेंट आहे की जे मी ओपन केलं. ओके, हे ओपन केलं. आता ही फाईल म्हणजे 262 या नावाची फाईल आहे आणि याच्यामध्ये एक फिक्स कंटेंट्स आहे. फिक्स कंटेंट आहेत म्हणल्यानंतर समजा मी पुन्हा काय केलं की इथं वर्ड केलंय. ओके, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस मी ओपन केलं आणि त्याच्यामधून पुन्हा माझी रिसेंटची फाईल आहे ना ती ओपन केली. मग माझ्याकडे सध्या किती फाईल्स ओपन आहेत? 262 ची ही पहिली कॉपी आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्यांदा मी ओपन करण्याचा प्रयत्न केला, पण मला ती फाईल ओपन नाही झाली. ती पहिलीच फाईल रेफर करणार. मग याला म्हणायचं स्ट्रक्चर्ड फाईल. स्ट्रक्चर्ड फाईल म्हणजे काय की फाईल ओपन करताना त्याच्यातले कुठले कंटेंट आहेत त्याच्या बेसिसवर ठरतं की बाबा फाईल एकदा ओपन होऊ शकते का मल्टिपल टाइम ओपन होऊ शकते. व्हेअरएज इफ कन्सिडर समजा मी डाउनलोड्स मध्ये गेलं, मी एक सॉन्ग डाउनलोड केलं, चालू केलं. ओके, आणि काय केलं की हे पॉज केलं. ओके, त्याच्यानंतर मी काय केलं की दुसरं सॉन्ग चेक केलं आहे का. ओके, नाहीये. मग याच्यामध्ये काय केलं की मी दुसरं सॉन्ग ओपन केलं. ओके, हा, मग ओपन केल्यावर काय झालं की मी ऍक्च्युली माझी ही जी आहे ती अनस्ट्रक्चर्ड फाईल आहे. अनस्ट्रक्चर्ड म्हणजे कसं की कंटेंट मॅटर करत नाही, फाईल एका वेळेला एकच ओपन होऊ शकते. म्हणजे पहिलं सॉन्ग आणि दुसरं सॉन्ग त्या दोघांचे कंटेंट वेगवेगळे होते, पण ऍप माझी एकच आहे. मग याला म्हणायचं अनस्ट्रक्चर्ड म्हणजे डेटा कुठलाही तो मॅटर करत नाही, फक्त एकच त्याचा व्हर्जन ओपन राहील. असं हे अनस्ट्रक्चर्ड मध्ये होतं. हे फाईलच्या बाबतीत झालं. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्ड म्हणजे काय की ज्याला रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. अनस्ट्रक्चर्ड म्हणजे ज्याला रेस्ट्रिक्शन्स नाही. ओके, so I think we are I'm extending your lecture too much, so I will stop here. So all of you wait for 2 minutes only. Let me take the attendance, or simply you can enter the roll numbers and leave the meeting.
Okay.